Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2017. In the earlier two video we have solved the Group A section, that is for the botany, and Group B section, that is from the zoology. So here we are going to solve the Group C section, that is from human physiology section. So let's begin. The first question is, where is the Brunner's gland located? Brunner's gland টা কোথায় উপস্থিত আছে? মিউকোসা অফ ডোডিনাম, সাবমিউকোসা অফ ডোডিনাম, মিউকোসা অফ ইলিয়াম, সাবমিউকোসা অফ ইলিয়াম. The Brunner's gland is present in the submucosa of duodenum. Next is, podocytes are the cells present in Henle's loop of nephron, outer wall of Bowman's capsule, inner wall of Bowman's capsule, wall of glomerulus capillaris. The podocyte cells are present in the inner wall of Bowman's capsule. Next is, the first heart sound is produced when diastole of ventricles begin, semilunar valves close quickly, interventricular pressure decreases, bicuspid and tricuspid valve close quickly. So the correct answer is bicuspid and tricuspid valve that closes quickly creates the first heart sound. Next is, during inspiration diaphragm, যে প্রশ্বাসের সময় মধ্যচ্ছেদা যে ডায়াফ্রাগামটা কি হয়? It expands, shows no change, contracts and flattens, relaxes to become dome shaped. So it contracts and flattens. Next is, the hormone responsible for ovulation and development of corpus luteum is FSH, LHH, LTH, ICSH. যে ডিম্ব নিঃসরণ এবং কর্পাস লিউটাম গঠনের জন্য দায়ী কোন হরমোনটা? দ্যাট ইজ লিউটেনাইজিং হরমোন, LH. Next question is, the accumulation of amyloid beta peptide in human brain causes Addison's disease, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, Parkinson's disease. So it causes Alzheimer's disease. So accumulation of amyloid beta peptide in human brain causes Alzheimer's disease. In micturition, urethra relaxes, uterar relaxes, uterar contracts, or urethra contracts. So in micturition, urethra relaxes. That helps in the release of urine. Globin protein of hemoglobin molecule is made up of a 1 alpha chain, 1 beta chain, 2 alpha chain, 2 beta chain, 1 alpha chain, 2 beta chain, 2 alpha chain, 2 beta chain. So the correct answer is 2 alpha chain and 2 beta chain. That is correct answer. দুইটা alpha chain থাকবে আর দুইটা beta chain দ্বারা hemoglobin moleculeটা তৈরি হয়. Which of the following statement is not true? এর মধ্যে থেকে কোনটা সঠিক নয়? The partial pressure of O2 in deoxygenated blood is 40 mm. Partial pressure of CO2 in deoxygenated blood is 95 mm. Partial pressure of O2 in oxygenated blood is 95, or partial pressure of O2 in alveolar air is 104. So the correct, এখানের মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা ভুল? এখানের মধ্যে ভুল স্টেটমেন্ট হবে যে পার্শিয়াল প্রেশার অফ CO2 ইন ব্লাড, যেটা ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড, সেটা 95, যেটা CO2 কনসেন্ট্রেশনটা নর্মালি 45 থাকে, 45 মিলিমিটার থাকবে. নেক্সট হলো, দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড ফিল্টার পার মিনিট ইন দ্য কিডনি. যে পার মিনিটে কতটুকু পরিমাণ যে ব্লাডটা ফিল্টার হচ্ছে, 1200 ml, 1500 ml, 3000 ml or 4000 ml. So per minute 1200 ml blood is filtered by the kidney. Aqueduct of Sylvius connects. The Sylvius এর যে নালী কার মধ্যে যুক্ত থাকে? সেরিবেলাম
to medulla oblonga, the two halves of the cerebellum, third ventricle with fourth ventricle, lateral ventricles with each other. So the correct answer is third ventricle with the fourth ventricle. Next, which of the following endocrine gland functions as biological clock? এর মধ্যে থেকে কোন অর্গানটা বায়োলজিক্যাল ক্লক হিসেবে জৈব ঘড়ি হিসেবে কাজ করে? এড্রিনাল গ্ল্যান্ড, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, থাইমাস গ্ল্যান্ড or pineal gland? So the correct answer is pineal gland that helps functions as biological clock. The circadian rhythm of the body is maintained by the pineal body. Next is wall layers of ovum from outside to inside. যে ওভামের যে মানে ডিম্বাণুর যে প্রাচীরগুলা বাইরের থেকে ভিতরের দিকে যদি যাই আমরা কোনগুলা? করোনা রেডিয়েটার, জোনা পেলোসিডা, ভাইটালেন মেমব্রেন, জোনা পেলোসিডা, করোনা রেডিয়েটার, ভাইটালেন মেমব্রেন, ভাইটালেন মেমব্রেন, জোনা পেলোসিডা और corona radiata, jona pellucida, vitelline membrane or corona radiata. So the correct sequence is corona radiata, jona pellucida, then inner membrane is vitelline membrane. Next is ectopic pregnancy for fetus grows in. যে ectopic যে গর্ভাবস্থার মধ্যে যে শিশু ভ্রূণটা কোথায় বেড়ে ওঠে? এই ইউটেরাস, বডি ক্যাভিটি, ভ্যাজাইনা or fallopian tube. যে in ectopic pregnancy the fetus grows in the fallopian tube. It's an abnormal condition যখন fetusটা fallopian টিউবের মধ্যে গ্রো শুরু হয়ে যায়. Signal from parturition originates from. যে parturition যে প্রসবের যে সংকেতটা কোনখান থেকে আসছে? Placenta only, placenta as well as fully developed fetus, oxytocin released from the maternal pituitary, fully developed fetus only. যে প্রসবের যে সিগন্যালটা আসছে দ্যাট ইজ প্লাসেন্টা অ্যাজ ওয়েল এজ ফ্রম দ্য ফুললি ডেভেলপড ফিটাস, দুটোটা থেকে প্লাসেন্টার থেকেও সিগন্যালটা আসছে, দেন অ্যাজ ওয়েল এজ ফ্রম দ্য ফুললি ডেভেলপড ফিটাস অলসো প্রোভাইডস দ্য সিগন্যাল ফর দ্য parturition. Next is Widal test is carried out to diagnose. Widal টেস্টটা কিসের ডায়াগনোসিসে, কিসের পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়? HIV, এইডস, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ফিভার, ডায়াবেটিস মেলিটাস। তার মধ্যে থেকে যে কোনটা যে ওয়াইডাল টেস্ট সেটা ইউজ করা হয় নর্মালি টাইফয়েড ফিভারটাকে টেস্ট করার জন্য ইউজ করা হয়। নেক্সট ইজ দ্য টাইপ অফ ইমিউনিটি ডেভেলপ থ্রু ভ্যাকসিনেশন। যে ভ্যাকসিনেশনের ফলে কোন ধরনের ইমিউনিটি আমরা মানে অনাক্রম্যতা গড়ে ওঠে? ন্যাচারাল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি, ন্যাচারাল প্যাসিভ ইমিউনিটি, আর্টিফিশিয়াল প্যাসিভ ইমিউনিটি। এর মধ্যে থেকে যে আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি ইজ জেনারেটেড ইউজিং ভ্যাকসিন। তোমরা ভ্যাকসিন যেটা সেটা আর্টিফিশিয়াল অ্যাক্টিভ ইমিউনিটি প্রোভাইড করছে। নেক্সট হলো দ্য ক্যাভিটি অফ গ্রাফিয়ান ফলিকেল ইজ কল্ড। যে গ্রাফিয়ান ফলিকেলের যে গহ্বরটাকে কি বলা হয়? ভেন্ট্রোসোয়েল, ব্লাস্টোসোয়েল, অ্যাট্রাম অর আর্কেটেরন। তো কারেক্ট আনসার হবে অ্যান্ট্রাম। The cavity of the Graafian follicle is known as antrum. Next is the principal nitrogenous excretory compound in human is synthesized. যেটা the principal nitrogenous component সেটা কোনখানে সিনথেসিসটা হচ্ছে? In liver but eliminated the body mostly through kidneys, in kidneys but eliminated body mostly through liver, in kidneys as well as eliminated from the body by kidneys, or in liver also eliminated body by the liver through bile. So the correct answer is it is synthesized in liver but mostly eliminated by kidney. The nitrogenous the excretory products is being synthesized in the liver but eliminated with the help of kidney. Next is when oxygen supply into the tissue is inadequate, what this condition is called? Anoxia, pleurisy, hypoxia or asphyxia. তো যে যখন টিস্যুর মধ্যে অক্সিজেনের সাপ্লাইটা কম হয় সেই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি হাইপোক্সিয়া। When the oxygen supply is low or inadequate in the tissue, it is known as hypoxia. Next is if due to some injury the chordate tendidy
of the tricuspid valve of the human heart is partially non-functional, what will be the immediate effect? যদি আমাদের যে ট্রাইকাসপিড ভালভের যে কর্ডের টেন্টিটি সেটা যদি ফাংশনাল না হয় তাহলে কি হবে? দ্য ফ্লো অফ ব্লাড ইনটু দ্য অ্যাওর্টা উইল স্লো ডাউন, দ্য পেসমেকার উইল স্টপ ওয়ার্কিং, দ্য ব্লাড উইল টেন্ড টু ফ্লো ব্যাক ইনটু দ্য লেফট এট্রিয়াম, দ্য ফ্লো অফ ব্লাড ইনটু দ্য পালমোনারি আর্টারি উইল বি রিডিউসড. So the correct answer is the flow of blood in the pulmonary artery will be reduced. Next is enterokinase is a hormone inhibiting HCl secretion and hormone converting trypsinogen to trypsin, inactive form of an enzyme, or hormone stimulating intestine. So the correct answer is the enzyme that converts trypsinogen to trypsin. The enterokinase helps in the conversion of trypsinogen to trypsin. Next question is, which of the following is the correct equation for calculation of lung capacity? Total lung capacity সেটা ক্যালকুলেশনটা আমরা কিভাবে করব? Total lung capacity is vital capacity plus residual volume or inspiratory IRB or plus RB, or vital capacity plus IRB or RB plus ERB. So total lung capacity সেটা হবে আমাদের total lung capacity is equal to vital capacity plus RB. তো TLC is equal to VC plus RB. Vital capacity plus residual volume together constitutes the total lung capacity. Next is, a person is undergoing prolonged fasting. His urine will be found to contain. যদি একটা লোক দীর্ঘ দিন ধরে যদি উপবাসে থাকে তাহলে তার ইউরিনের মধ্যে কি পাওয়া যাবে? ফ্যাট, অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ, কিটোন বডিজ. তো তার বডির মধ্যে কিটোন বডিজ পাওয়া যাবে. মানে প্রলং ফাস্টিং যদি হয় তাহলে বডির মধ্যে ইউরিনের মধ্যে কিটোন বডিজ ফরমেশনটা হবে. আরবর ভিটি ইজ এ পার্ট অফ. যে আরবর ভিটি কোথায় পাওয়া যায়? cerebellum, mid brain, medulla oblongata. So arbor vitae is found in the cerebellum of the brain. A person is wearing spectacles with concave lens for correcting vision. While not using the glasses, the image of distant object will be formed. যখন একটা ব্যক্তি যখন অবতল লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করে, তাহলে চশমা যদি ব্যবহার না করে তাহলে তার যে দৃষ্টির যে বস্তুটার প্রতিবিম্বটা কোথায় গঠিত হবে? is on the blind spot, behind the retina, in front of the retina, on the yellow spot. So the correct answer is in front of the retina. 26C. Next is, damage of thymus gland in a child may lead to a reduction of in hemoglobin content in blood, is reduction in stem cell production, loss of antibody mediated immunity, loss of cell mediated immunity. তো যদি থাইমাস গ্ল্যান্ডটা ড্যামেজ হয় তাহলে সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটিটা আসবে না, সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটিটা এফেক্টেড হবে. নেক্সট ইজ, হাউ মেনি sperm and ovum will be produced from 25 primary spermatocytes and 25 primary oocyte cell? 100 sperm, 25 ovum, 100 sperm, 30 ovum, 50 sperm, 25 ovum, 100 sperm, 100 ovum. So normally একটা প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে 4টা তৈরি হবে, তো 25টা থেকে টোটাল 100 হবে, 100 স্পার্ম হবে. আর একটা ওভাম থেকে প্রাইমারি ওসাইট থেকে একটাই তৈরি হবে, তো 25 থেকে 25 ওভাম হবে. তো কারেক্ট আনসার হবে 100 স্পার্ম অ্যান্ড 25 ওভাম. নেক্সট ইজ, Murar's dot occurs in human RBC infected by. Murar's dot কখন হবে? Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium malari, Plasmodium vivax. এর মধ্যে থেকে যে Murar's dot in RBC occurs due to the infection of Plasmodium falciparum.
প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপারাম যদি ইনফেক্টেড হয় তাহলে আরবিসির মধ্যে মোরারস ডট তৈরি হবে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ হরমোন রিলিজিং ইন্ট্রা ইউটেরিন ডিভাইসেস? এর মধ্যে থেকে কোনটা হরমোন রিলিজিং ইন্ট্রা ইউটেরিন ডিভাইসেস? মাল্টিলোড 375, সার্ভিয়াল ক্যাপ, LNG 20 or ভল্ট? এর মধ্যে কারেক্ট আনসার হবে LNG 20. ইটস এ হরমোন রিলিজিং IUDs. An oval depression called fossa ovalis is seen in. The fossa ovalis কোথায় দেখা যায়? Interatrial septum এর মধ্যে, or interventricular septum, or papillary muscles, or ventricular wall. তো oval depression যেটা fossa ovalis is seen in interatrial septum. It is visible in interatrial septum. Next হলো atrial natriuretic factor ANF produced by ANF টা কে প্রডিউস করছে? কিডনি, হার্ট, ডোডিনাম, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। So ANF is produced by heart. Intra-atrial natriuretic factor is released by heart. Next is brain depends on blood for the supply of oxygen and glucose, oxygen and electrolytes, oxygen and ATP and glucose. The brain depends on the blood for the supply of oxygen and glucose. এই দুটা ব্লাড থেকে ব্রেন সেলসগুলো নিচ্ছে। Aldosterone is secreted from zona fasciculata of the adrenal cortex, zona glomerulosa of the adrenal cortex, zona reticularis of the adrenal cortex, zona pellucida of the ovum. The correct answer is zona glomerulosa of adrenal cortex. Next is about 99% of the blood cells are involved in immunity, eating invaders, transporting oxygen, entering and leaving the bloodstream. So 99% of the bloods are involved in transporting of oxygen. Oxygen transportation এ কাজ করছে। The exact sequence of events during digestion of protein, যে protein digestion এর যে exact sequence টা কি? Protein, peptone, amino acid or metaprotein, protein produce peptones or peptides to amino acids, protein to produce peptides, metaprotein, or protein acid metaproteins produce or amino acids and peptides. So the correct sequence is proteins to produce, then peptides and amino acid. So option B is correct. Which of the following is correct match? Vitamin A calciferol, vitamin E tocopherol, vitamin D thiamine, vitamin K ascorbic acid. এর মধ্যে থেকে কোনটা কারেক্ট ম্যাচ? কারেক্ট ম্যাচ হবে ভিটামিন ই tocopherol. Next হলো the colloidal osmotic pressure of blood is mainly due to. The colloidal osmotic pressure টা কিসের জন্য? Globulin, fibrinogen, prothrombin, albumin. So it is because of the presence of albumin. Colloidal osmotic pressure is due to the presence of albumin. Next হলো during coagulation of blood. During coagulation of blood, vitamin K helps in the conversion of prothrombin to thrombin, formation of prothrombin, conversion of fibrogen to fibrin, or formation of thromboplastin. So vitamin K is involved in the conversion of or the formation of prothrombin. Vitamin K is involved in the formation of prothrombin. Myxedema is due to decreased production of thyroxine, increased production of thyroxine, excess GH, decreased secretion of insulin. So this is myxedema is basically decreased production of thyroxine. In the inner wall of alimentary canal, what is the actual sequence
from outer side to inner side. The alimentary canal এর যে লেয়ারগুলা, যে স্তরগুলার তার সিকোয়েন্সটা কি? serosa longitudinal muscles, mucosa, submucosa, mucosa, serosa longitudinal muscles, serosa longitudinal muscles, circular muscles, submucosa, mucosa, serosa, circular muscle, longitudinal muscles or submucosa and mucosa. তো কারেক্ট সিকোয়েন্স হবে সেটা serosa, circular muscles, then longitudinal muscles, submucosa, then mucosa is the correct sequence. So 141 option D. Next is how much urea is extracted per day in human beings? 10 to 20, 30 to 40, 25 to 30 or 60 to 80 gram. যে ডেইলি কতটুকু পরিমাণ ইউরিয়া সিক্রেট হচ্ছে, that is 25 to 30 gram of urea is being excreted per day. In ECG এর মধ্যে T wave represents atrial depolarization, ventricular repolarization, ventricular depolarization or none of the above. So ECG এর মধ্যে T represent ventricular repolarization. Which part of the human brain is concerned with the regulation of body temperature? এর মধ্যে থেকে কোনটা বডি টেম্পারেচার রেগুলেট করছে? হাইপোথ্যালামাস, মেডুলা অবলঙ্গা, সেরিবেলাম or cerebrum. Body temperature is regulated by hypothalamus. Which of the following is calorigenic hormone? এর মধ্যে থেকে কোনটা calorigenic hormone? FSH, insulin, thyroxine or D, all the above. So thyroxine is basically a calorigenic hormone. A vaccine meant for protection against tuberculosis is এর মধ্যে থেকে কোন ভ্যাকসিনটা টিউবারকুলোসিসের জন্য ইউজ করা হয়? BCG, DPT, TT or BGC? The correct answer is BCG. Cryptorchidism is a condition which male hormones are not reactive, ovaries are removed, testis does not descend into the secretal sac or D, none of the above. The cryptorchidism is basically the condition when testis does not descend into the scrotal sac. Next is which of the following sugars absorbed from the small intestine by facilitated diffusion? স্মল ইন্টেস্টাইনের মধ্যে এর মধ্যে কোন সুগারটা ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের মাধ্যমে অ্যাবজর্ব করা হয়? ফ্রুক্টোজ, গ্লুকোজ, সুক্রোজ আর ল্যাকটোজ। তার মধ্যে ফ্রুক্টোজ যেটা ফ্যাসিলিটেড ডিফিউশনের মাধ্যমে অ্যাবজর্ব করা হয়। নেক্সট হলো এমফিজিমা। এমফিজিমা ইজ এ কন্ডিশন রেজাল্টিং ফ্রম সিগারেট স্মোকিং, অ্যালকোহল কনজাম্পশন, ফাস্ট ফুড ইটিং, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। Emphysema basically is a condition occurs due to cigarette smoking. Gleason's capsule is associated with liver, pancreas, lung or kidney. Gleason's capsule is present in liver. The correct answer is liver. So with that we came to end of the question answer solving for the year 2017. So till now we have covered 2017 2022 questions. So in the next we are going to solve the question paper of 2019. So do stay tuned for the subsequent videos and do not forget to subscribe and share with your family and friends. Thank you all.